Hello my dear students, good morning to all, welcoming you all for our today's English class. So hope you all are fine. Moving on to government protocols, be safe always, don't go outside unnecessarily, wash your hands frequently, use sanitizers whenever necessary, and also eat very healthy food in order to maintain your immune system. Okay dear children, so hope you all are happy. Again our school is reopened, isn't it? Yes. Okay. Anyway, hope we can meet in the next day, the coming days. Okay. So now moving on to our Swamiji's quote. Today's quote is: the action of today becomes the destiny of tomorrow. That means the actions of today. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും it is the reason behind your destiny of tomorrow. നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ വിധി എന്ന് പറയുന്നതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Isn't it? That means if you are going good things today, the coming destiny of tomorrow will be good for you. And if you are doing any evil things, any bad things, then it is sure that the coming days will be very much bad for you. അല്ലേ? ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ മോശപ്പെട്ടതോ മറ്റുള്ളവരെ നോവിക്കുന്നതോ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യമാണെങ്കിൽ what will happen? അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യും. Okay, so always try to do best, try to do good to others. Okay dear children? Okay, so today we are going to learn a new chapter from the textbook, The Alien Hand, your supplementary textbook. Okay. And we have completed the 2 lessons of that text. Today we are going to learn the 3rd chapter, and it is a very interesting story. It is a story of a baby elephant. Okay, hope you all have seen an elephant. അല്ലേ, ആനയെ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No. Can you say the features of an elephant? When we hear the name elephant, what all are the things that come to your mind? Yes, it has a very long 2 ears. A long ear alla, it has 2 long ears. Nalla valiya large ears undu. Then it is a very big animal. Also the other thing that comes to our mind when we hear about an elephant is its long trunk. Alle adinte valli tumbikayana nammude manassilekku aadham varya. And in this story it is clearly, interestingly depicted about how this elephant had got large long trunk or nose. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എലിഫന്റിന് ഇത്രയും വലിയ നോസ് കിട്ടിയത് എന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി റൈറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, സോ ദിസ് സ്റ്റോറി is written by Rudyard Kipling. The name of our story is Golu grows a nose. From this you can understand that the name of our baby elephant is Golu. Okay, and it is written by a short story writer, Rudyard Kipling. Listen, he is a very famous English short story writer. He is a journalist and also he is a novelist. Okay, he is a poet also. So today we are going to learn a very short story, very interesting story written by Rudyard Kipling. Once again, the name of the story is Golu grows a nose. Here Golu is the name of a baby elephant. So you can take the textbook, An Alien Hand, and page number 30. This is the lesson. Golu grows a nose. This is the textbook. Okay. So moving on to the lesson. There was a time when the elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. So listen, in this story our writer is telling that there was many years ago there were elephants with small noses. കേട്ടോ, വലിയ മൂക്കല്ല, ചെറിയ നോസായിരുന്നു ഏൻഷ്യൻ ടൈമിൽ നമ്മുടെ എലിഫന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് നമ്മളുടെ writer പറയുന്നത്. Okay, and
Golu is a baby elephant with a bulgy nose. Bulgy means something that is protruding outwards. പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബൾജി എന്ന് പറയാറ്. ബൾജിങ് ഐസ് ഒക്കെ പറയാറില്ലേ, ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുക, തള്ളി നിൽക്കുക എന്നാണ്. സോ ancient times, our writer is telling that ancient times elephants had bulging kind of nose. പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ നോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ Golu was also that kind of a baby elephant. He goes to Limpopo River. So he was a kind of animal who asked a lot of questions. As far as he said, he is a baby. അല്ല, ഒരു ബേബിയാണ്. നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ടാണ്. Isn't it? Yes. So like the same way, our Golu also asked many questions, and in order to find an answer to his question, he went to a river. The name of that river is Limpopo River. And he wanted to know the eating habits of crocodiles. Crocodiles എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഗോലുവിൻ്റെ ഡൗട്ട്. Okay, and for finding out that, he went to a river where crocodiles lived, and the name of that river is Limpopo River. So all these are the highlights of the story. So let's move on to the story. Okay, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boat. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk, but only a bulgy nose as small as a boat. A small boat. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" Long ago, the elephant had no trunk. So our writer is telling that in ancient times, the elephants had no trunk. തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He had only a bulgy nose as big as a boat. So instead of that long trunk, the elephant had only a bulgy nose. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എലിഫൻസിന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. And it was as big as a boot. What is boot? Boots എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലോങ് ഷൂസ്. സോക്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതിന് പകരം നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ മുതൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷൂസ് ആണ് ബൂട്ട്. This is a picture of a boot. Okay, and the nose of elephants were only like a boot. ഒരു ബൂട്ട് പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ എലിഫൻസിൻ്റെ നോസ് എന്നാണ് പറയുക. അത്രയും വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And he could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things from it. They can move it. Wiggle means move from side to side. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. But it was not possible for them to pick anything with that nose. Okay. And there was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boat. Here our Golu is a baby elephant. He is so small, so his nose was also small like a small boat. And he was always full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich. So ostrich is his aunt, auntie, isn't it? Yes. So he asked the question to ostrich that, "Why don't you ever fly like other birds?" You all know that ostrich didn't fly. Ostrich പറക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം. So our Golu's question was that, why are you not flying like other birds? He always asked to ostrich. Then he asked his tall uncle the giraffe. Then yes, he used to ask the question to his tall uncle giraffe. What is the question? What makes your skin so spotty? What is the meaning of spotty? Yes, full of spots. Like dark spots ഉള്ള കുത്തുകുത്തുകളുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ടി എന്ന് പറയുക. And you know that the body part of giraffe is spotty. അല്ലെ, നിറയെ സ്പോട്ട്സ് ഉള്ള ബോഡി പാർട്ടാണ് ജിറാഫിൻ്റെ നമുക്കറിയാം. And it was a question, why you have a spotty kind of body? He asked his huge uncle the hippopotamus. Next question is to his another uncle hippopotamus. Why are your eyes always so red? Hippopotamusന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും റെഡ് കളറാണ്. So that was the question, why your eyes are always red? He asked his hairy uncle the baboon. Who is a baboon? Monkey. It's a kind of monkey.
അല്ലേ? നമ്മൾ ദേഹത്ത് നിറയെ രോമങ്ങളുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കൈൻഡ് ഓഫ് മങ്കീനെയാണ് നമ്മൾ ബബൂൺ എന്ന് പറയുക. സോ അവർ elephant is asking why your skin is full of hairs. നിറയെ രോമങ്ങളാണ്, നിറയെ മുടികളാണ് താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ. Why is it like that? Golu is a naughty boy. They didn't had any answers. അവർക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല. So they always said Golu is a naughty baby. He asks such difficult questions. He always asks such kind of difficult unanswered questions. One day Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The myna said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. So one day our myna was sitting in a bush. Bush means kuttikad. Okay. So our Golu had it out and he asked the myna that, what are these crocodiles having for dinner? Dinner സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രൊക്കഡൈൽസ് കഴിക്കാറുള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ ഗോലുവിന് ഡൗട്ട് തോന്നി. ഗോലു ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് ടു മൈന ആൻഡ് മൈന റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഗോ ടു ദാറ്റ് grassy Limpopo river and there you can find crocodiles. You can directly ask to them. അല്ലേ? Limpopo river ൽ പോയാൽ you can see crocodiles and you can clear that doubt. Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. So Golu decided to go there, isn't it? Yes. So Golu went home and he packed some food. Food and what was he packing? He packed 100 sugar canes, 100 karimba, 50 dozen bananas and also 25 melons. Melons, you know, watermelons. Okay, so all those food items our elephant packed and he said to his family members that goodbye, I am going to see crocodile and to find out what they are eating for dinner. And he set out and one thing is there, our Golu wasn't seen any crocodiles before. ഇന്ന് വരെ ഒരു മുതലകളെ പോലും നമ്മളുടെ ഗോലു കണ്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് he didn't know how it looked like. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രൊക്കഡൈലിനെ കാണാമെന്ന് പോലും ആർക്കറിയില്ല? നമ്മളുടെ ഗോലുവിന് അറിയില്ല. And thus he is going to find out his answer for the question. To where he is going now? Yes, he is going to the Limpopo river. Golu met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? So on the way he met a python. What is a python? Python and the malambag that is python. Okay, so he met a python and he is asking to python that, have you met a crocodile before? How does it look like? Python ഇതിനു മുമ്പ് ക്രൊക്കഡൈലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. This Golu is asking and again he is asking that question to python. അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അവരെന്താണ് ഡിന്നറിന് കഴിക്കുക? And that question again he is asking to python. Next page. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. So what did our python do? Did python reply? No. Python മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കേട്ടോടനെ uncoiled. Uncoiled means python was coiled in a tree and sitting. ഒരു മരത്തിൽ അറിയാലോ പാമ്പ് ചുറ്റിയാണ് ഇരിക്കാറ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. So hearing this question of Golu, what did he do? He uncoiled himself. അല്ലേ, പൈതൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ നിന്ന് കെട്ടുവിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചു. So our Golu helped this python to coil again. അല്ലേ, ഒന്നും കൂടെ തന്നെ ചുരുട്ടി കോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് our Golu said goodbye and he went to the river. Golu moved on eating sugar canes, bananas and melons. So he is eating the food and he moved on. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. Listen, after a few days, so it is very far. So after a few days, he reached the very edge of the great grassy. Grassy means naraye pullu pidichu nilkunna valare valiya oru river aanu Limpopo river. Pullu pidichu nilkunna means in the banks of the river there is a lot of grass. Okay. On the bank of the river he saw a log of wood. നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു തടിക്കഷ്ണം കാണുന്നു. Log of wood. Log means തടിക്കഷ്ണം. Okay, log of wood. It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu, have you ever seen a crocodile?
So actually it was not a log of wood. Tadi kashnayirunnu adu? No, it was a crocodile, and crocodile winked at him. Winked means kannadichu. And excuse me, so Golu is telling, excuse me, have you ever seen a crocodile? Crocodile നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ ഇതിനു മുമ്പ് crocodile കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen a crocodile? The crocodile winked again and lifted his tail out of the mud. Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? So what happened? The crocodile winked again. ഒന്നുകൂടി കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുന്നു. And lifted his tail out of the mud. ചെളിയിൽ നിന്ന് തന്റെ വാല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. And come here, little one. Come here, little one, said the crocodile. ഇവിടെ വരൂ. Little one means നമ്മൾ കുഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറില്ലേ, വരൂ കുഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. So that meaning, come here, little one. Why do you ask such questions? Why are you asking this kind of questions? I want to know. Golu replied, I want to know. എനിക്ക് ആൻസർ വേണം, എനിക്ക് അറിയണം. Come close, little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. What is crocodile tears? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മുതലക്കണ്ണീർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. What is that? Is it the actual tears that come from the emotion of sadness? സങ്കടം കൊണ്ട് വരുന്ന കണ്ണുനീരാണോ മുതലക്കണ്ണീർ? No, അല്ലേ? നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉള്ളിൽ വേറൊന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പുറമേ കള്ളത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് മുതലക്കണ്ണീർ. മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കള്ളക്കരച്ചിൽ കരയുന്നതിനെയാണ് മുതലക്കണ്ണീർ എന്ന് പറയാം. Crocodile tears. Okay, so here also our crocodile is shedding his crocodile tears and telling, come close, I am the crocodile. സ്നേഹം നടിച്ച് വിളിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? കുഞ്ഞാനയാണ്, കിട്ടിയാൽ ഫുഡായി, അല്ലേ? സോ സ്നേഹം നടിച്ച് വിളിക്കുകയാണ്, come here, I am crocodile. Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, you are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. പേടിയുണ്ട് ഗോലുവിന്. ബട്ട് എനിവേ ഹി സാറ്റ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ, അല്ലേ? അവിടെ ഇരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക്ഡ്, ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ആള് താങ്കളാണ്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഫോർ ഡിന്നർ. താങ്കൾക്ക് ഡിന്നറിന് എന്താണ് സാധാരണ കഴിക്കാൻ ഉള്ളത്? Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. വരൂ, ഞാൻ നിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം. വിസ്പർ മീൻസ് രഹസ്യം പറയുന്നത് പോലെ പറയാം. ഓക്കെ, പെറുപെറുക്കുക, മന്ത്രിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, in a low voice. So our crocodile is calling Golu to come near. I will say the answer in your ears. Golu put his head down close to crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. What happened? Snout. What is snout? S-N-O-U-T. It is the part, the nose of the crocodile. Crocodile nose കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? How is it? ഇങ്ങനെ നീണ്ട് ആണ് ഇരിക്കുക, അല്ലേ? ഒരു പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് ബൾജ് ചെയ്തൊരു നോസാണ്, അല്ലേ? ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളുടെ എലിഫന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. Near his snot. Snot means nose. And what happened? The crocodile caught him by the nose. Baby elephant പിടിക്കുന്നു. But എവിടെയാണ് പിടിക്കുന്നത്? His nose. അല്ലേ? ആ നോസിലാണ് പിടിക്കുന്നത്. I think, said the crocodile, today baby elephant will be my dinner. So I think today I have a baby elephant for my dinner. അല്ലേ? ഇന്ന് ഡിന്നറിന് എനിക്ക് എന്താണെന്നല്ലേ നിനക്ക് അറിയേണ്ടത്? Yes, that is a baby elephant. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed Golu. So leave me, you are hurting me. താങ്കൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. I want to go. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. So our python was following the Golu. അല്ലേ? ഗോലുവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. And python advised that if you didn't pull back harder, this crocodile will take you in the stream. അല്ലേ? അരുവിയിലേക്ക് താങ്കളെ, മീൻസ് ദാറ്റ് ബേബി എലിഫന്റിനെ മുതല വലിച്ചു താഴ്ത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പുൾ ബാക്ക് ഹാർഡർ, അല്ലേ? പുറകിലേക്ക് തന്നെത്താനെ മാറാൻ, വലിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ പൈതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു. Golu sat back on his little haunches and pulled and pulled. Haunches, what is the meaning of haunches? ആനകൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുക, കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ബാക്കും ലെഗും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ Golu sat back like that and he began to pull back harder. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with the great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. അല്ലേ? ചെളി രണ്ടുപേരും കൂടി മത്സരമാണ്. നമ്മളുടെ ക്രൊക്കഡൈലും മത്സരിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. So this
water became muddy. ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളമായിട്ട് മാറി. Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his forelegs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. What happened? Now our python also helped. അല്ലേ, python എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ആനയുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് you can see the picture here. വലിക്കുകയാണ് അല്ലേ. Now what is happening? The nose is stretching because the crocodile is pulling the nose harder. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. What happened? മൂക്കിൽ വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോലുവിന് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. At last, it became 5 feet long. 5 അടി നീളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മൂക്കിനിപ്പം അല്ലേ. But anyway, it was free now. The crocodile വിട്ടു, and the Golu was free now. Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വാഴയിലയിലെ നോസ് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, ഒരു സെൻസേഷൻ, ആ ഒരു ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ നോസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. അല്ലേ, മൂക്ക് ചുരുങ്ങി വരാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂളാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസം ഇരുന്നു നമ്മുടെ ഗോലു? 2 days. It grew cool but it didn't shrink. തണുത്തു അല്ലേ, ആ ഒരു ബേർണിംഗ് ഫീലൊക്കെ പോയി, ബട്ട് it didn't shrink. ചുരുങ്ങിയോ? No. At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. Second day, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഈച്ച എവിടെ വന്നിരുന്നു? On his shoulder. ഷോൾഡർ വന്നിരിക്കുന്നു. Golu lifted his long nose, trunk, and with it hit the fly dead. ആ ലോങ് നോസ് നമ്മളുടെ ട്രങ്ക് പൊക്കി ഒരടി കൊടുത്തു. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഇറ്റ് ഡൈഡ്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈ ചത്തു. അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്പർ 1 ഹിസ് ദ പൈത്തൺ. പൈത്തൺ പറഞ്ഞു, ഓ ദിസ് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്പർ 1. ലോങ് നോസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. യു കുഡന്റ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് വിത്ത് എ സ്മോൾ നോസ്. ട്രൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ നൗ. അല്ലേ, ഒരു ചെറിയ നോസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നോ? നോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നൗ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഈറ്റ് സംതിങ് വിത്ത് ദ നോസ്. ഇനി ആ നോസ് വെച്ചിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. എന്ത് ചെയ്തു? കുറേ ബണ്ടിൽ മീൻസ് ഒരു കൂട്ടം അല്ലേ, പുല്ലുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കുകയാണ്. He dusted it. പുല്ല് കളയുന്നു. Against his forelegs and stuffed it into his mouth. എന്ത് ചെയ്തു? വായിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. Stuffed means to fill. കുത്തിക്കയറ്റി. Advantage number 2 is the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? അല്ലേ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഷോർട്ട് നോസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നോ? No. So now do you think the sun is too hot? സൂര്യൻ വളരെ ചൂടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. എന്ത് ചെയ്തു? തമ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റിവറിലേക്ക് തുമ്പിക്കൈ മുക്കുന്നു. സ്കൂപ്ഡ് അപ്പ്, ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ ചെളി നമ്മളുടെ റിവറിൽ നിന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഹി സ്ലാപ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്, തലയിലേക്ക് സ്ലാപ്പ് ചെയ്തു. അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്പർ 3 is the python. You couldn't have done it with a small nose. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. Gratefully means നന്ദി പൂർവ്വം thank you പറയാണ്. I will remember all this and now I will go back to my family. So now I am going to my family. I will remember all these incidents always. എന്നും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് thank you പറയാണ് to Python, and Golu is now going back to home. So it is believed that from this day onwards our elephants had got long trunk. കേട്ടോ, ഇന്ന് മുതലാണ്, ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് എലിഫൻസിന് വലിയ മൂക്ക് കിട്ടിയതെന്നാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ റൂഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് പറയുന്നത്. Did you believe that? Extremely not. After it's a story, അല്ലേ, കഥയാണ്. It's just a story. So hope you understood. So today we learned a story named Golu Grows the Nose, and hope you all liked it. It's a very wonderful story. Here Golu is the name of a baby elephant. He always asked questions. He was full of questions, and he asked questions to ostrich that why you are not flying, to hippopotamus that why your eyes are always red, to giraffe that why your body is always spotting. And one day he asked a question to Myna that what do actually these crocodiles have for dinner, isn't it? Yes. So Myna said, if you want the answer, go to Limpopo river and ask a crocodile.
and our elephant Golu is telling this to his family, and he packs some food and he's going to the Limpopo river to find out the answer. There he met a python, and python, he helps python, and then he asks the question to python also. Python didn't respond anything. Then he moves to the river. There he saw a crocodile, and what happened? He asked the question to crocodile, and the crocodile tries to catch the baby elephant for his dinner, and python comes to help him to pull back. And what happens? Yes, this crocodile is trying to catch his nose, and after this pulling and all, what happens? Yes, this nose became 5 feet longer. Yes, so from that day onwards, it is believed that elephants have long nose, trunk. Okay. Okay, so that's the story. Hope you all understood. So we will move on to the new words and question answers in the interactive session. If you have any doubts, you can ask during that time. Okay, dear children. So winding up for today. Thank you all and have a nice day.